one of the top gastronomic destinations in the world, and certainly the top one in South America. And this is not by chance. This is because Peru is located in a fantastic geographical location where we have many contrasts. We have the desert on the coast, we've got ice-cold waters of the Pacific, we've got very high mountains, Andean valleys, differences in altitude, and we've got the massive jungles of the Amazon. Hoy en día mi trabajo se concentra en la Amazonía y creo que lo más gratificante es viajar y conocer a las personas que están en la Amazonía, en el bosque, y conocer su cultura y sus tradiciones, ¿no? Eso de alguna manera nos llena de energía, pero también nos nutre y aprendemos mucho. Trabajar con Aracari nos encanta porque encontramos muchas cosas en común. At Aracari along the years, and because of my personal interest, we have been very well connected and continue to be to the gastronomic scene. Me gusta trabajar con Aracari porque Aracari es súper consciente, se dedica no solamente a brindar experiencias maravillosas a los turistas que vienen, sino también contarles realmente lo que se está trabajando en el Perú para que sea sostenible. Porque sí somos privilegiados de estar en un país que tiene una biodiversidad tan grande como esta, ¿no? We have so many different ingredients. We've got 3,000 types of potatoes, many tubers, and now the amazing and well-known superfoods such as quinoa, maca or amaranth, and many others that are really now very popular in the West. Una cosa que me encanta es ir con los viajeros al mercado. Una pasión que es la misma pasión que tenemos con Aracari, ¿no? De ir al detalle. Gastronomy and cuisine in Peru is not only wonderful to taste, but it's also a massive social leveler because it makes a very distinct society with many races and many social differences all come together as one. And that is the beauty of gastronomy in Peru. In Aracari, we inspire, we connect, and we celebrate.